Mamaring Himan, I'm also already like Himanina, Tunina, the assistant of Mayor Mato, City of Tulsa, Christina Mendoza, Assam Hipangina. Let's welcome her, okay? From the assistant of the Mayor. Good evening. นี่ตากผ้า My name is Christina Starzl da Silva. ก็มินเป็นคริสตินาที่จีเดนาเกนจอมติงตัวมั้ง It is an honor. because I didn't say your whole name Oh, okay. It is an honor and privilege to be here on behalf of Mayor G.T. Bynum. ที่โคชุง House สปีไอเกลเมียร์มั้งจีจีบายน์ตางอินะตัวนี้องค์กิเฮลใช้ใกล้มันน่ะนักตักพี่น่ะลงดำลอย He's the mayor of City of Tulsa. ที่โคชุงมิวดอวินฮี He was unable to make it tonight, but he has sent me as his representative. ตัวนี้อามาองค์กิเฮลใช้โลอหิมันน่ะอามาตางอินะเกยองไปสักฮี I serve under Mayor G.T. Bynum's administration as his assistant for community development and policy. Mayor G.T. Binary อันมาหน่วย community ฮิดานะไม่ community ดำด้านเตอีขั้นตกน่ะดินปันมุนักเกยอันน่ะเสมขัดหิง I have two focus areas, public health เกยน่ะเสพเอ็ดพัดยักเป็นมีปีดำน่ะดิ่ง and finding ways that the city of Tulsa can be more welcoming for immigrants. ตัวกันเลยมีน้ำดังเตะโคสุงานนวมตะกะอาลูเทน่ะดิ่งอีอมเทน่ะดิ่งจีน่ะเสพเกยน่ะเสพทุนี่ฮี I also brought with me my husband, who I married just last month. กับภาษานุงข้าก็คิดเต็นปีกับภาษาจงไปปิงไปคอมชัยง And also my younger brother, who is here from Seattle, Washington. Seattle Washington ปานินากสังกัมปากสวปีกลายจงไปใจฮี We are very excited to be here celebrating with you all tonight. ตูนี่นะฮิดานี่นะปล่อยขามคอมชัยมันนักตักปินาลุงดำลัวอิง I want to thank you not only for inviting me here to share the beauty of your culture, your language. น้อยเป้าเลยนังเงนาเตวอ้อยนาเลไอเอ็ดมอยนาเตมูดิงเบกินาน้องสับบานวะ The colors and music. ลาเตเลยฮีปวนคาลาตัวมเตหางนะ I want to thank you all for helping each other thrive here in Tulsa. อีเวกาอีกิหูเดียมฮิดานะอีคันขบอินุนตาขบหางตัวเตหางในจงนัดลุงดำลัวหัง I know that learning how to navigate systems ฮิบังอาคันเขียนนุนตาขบดิ่งสินเป็นทุเรียนฮี such as applying for jobs นาเซบจนเจียฮิจง or getting connected with help for your children นาวปังเตียดิ่งนะไว้จนปีนาเจียฮิจงอิน or learning English เป่าสินไอป่าจงอิน it is not easy. ตัวเตเข้มเปอบายจีอมโลฮี I'm sure there are people here who have been leaders มากายไงตั้มปิตักอมดิ่งฮิวเต and have supported newcomers องตุงทักเตอาหูเงียดตั้มปิตักอมดิ่งฮิวเต as they have learned how to live here in the U.S. ฮิตกะอามาวเตโกจิกัลส่วนดิ่งจะปันปีเสียเตตั้มปิอมฮิวเต Thank you to those who have tirelessly supported the Zomi community. ยิมโลตอลโลซาขปาฮิโจมีเตนัสตกะปันปีเสียเตอุปเตเคบุตุงลุงดำลัวหัง Especially the Zomi community of Oklahoma. อาเจียกินะฮิโอคลาโฮมาสุงาโจมีเตอาดิงนะลุงดำเฮียง I also want to thank the parents and families นูเลปาเตอินควนเตตุงจงลุงดำกูนอมิง who worked so hard so that their children can have a better life. นักตักเปียนาเซมเงาตาเตอาดิงทัศสานาเซมเงานูเลปาเตตุงลุงดำหัง I am not a parent, เกยเป็นนูเลปาหินายโลหิง so I can only imagine how difficult it is to raise a child ตัวหังอินตาเตขันสวดิงจีเป็นอังไงสุดเบกินไงสุนเทยปานิง in a country that is different from your own. เอ้ยกำสร้างอากิบังโลกำขัดตาเตขันสวปีจีเป็น Thank you for all the sacrifices ตัวหังอินนาเตหันเจียมนาหังอินนักตักเป็นลุงดำหัง that you have made for your children. นาตาเตอาดิงอินนักกิปยักษ์นาหังอินลุงดำหัง And also thank you for making sure that your children have opportunities. นาตาเตนะบางจีเดียลัมปีลัมหอยตัวมน่าหอนสักเงียนนาหังอินลุงดำหัง To learn about their heritage. Sorry. To learn about their heritage. So many อา heritage. มาวีเอ็นเตด้านเจียเลตงเตสินเทเงียดิ่งนาคันสวจงลุงดำหัง
It is so important that new generations of Tulsans hit tursa khang thak tia dingina learn Zomi languages and continue celebrating these Zomi traditions. zo pau zo ham nyat sinin zo pau nyat sinin to khichang ngei na te sin ding chi pen thu pi ma ma sa ing. Amen. Thank you to the Zomi parents and families that are here tonight. Tuni ta kin nule pale zo mi in kwan te hem pe tunga nak tak pen lungdam ong kawing This is so important for Tulsa. tursa ading ina hi pen thu pi ma ma hi. I also want to thank Luan Singh and also our interpreter. Lian ching le kim pu tung long lungdam mo And also our interpreter. because I know her different Oh, names. okay. That's my cousin. I wasn't able to say the name that you Oh, name okay, her. excellent. Well, she serves on the Mayor's Youth Council. In ama pen hi city council Mayor's Youth Council. City council pan in ama azong na sem hi I was so happy to meet her at the mayor's office. in miudo wente I zuma ama to kimukha ka men nak tak pin lungdaming She has great energy and is an excellent young leader. khang no ma man zong bang chi ki pengya thahan nya khathi I am here to share the mayor's message, in meya I ong thu puak sak teng puak nom hing which is that the Zomi community is very important part of Tulsa's success. hi tursa I dau pai lo chin na ding zomi te pen pan mun thu pi ma pang hiang chi ong puak nom hing Since the 1970s, when the first Zomis arrived in Tulsa, tu khala zakore som sagi khit lama zomi te masa pen pen ong tung hi the Zomi community has helped our city grow in very positive ways. ina zomi te ina hi kho sung pen ahoi lamina ong pung sakina ong toy kha hi By choosing to live in Tulsa and begin lives here with your families, koi chi bangin ong pa to hiam chile in ko na bele pung to hitaka teng ding a khen tat na to hi kho sung ong pa to hi Tulsa has been able to increase its diversity and global connections. hi to sa pen nam mi nam tam ni nam chin te ten na khwale khopi hoi khat in ong khang sak pen zomi te hiang In our neighborhoods, churches, and schools. sang vengle pa ma ibiakin te sang te iminam te tampitakin pung thiang The Zomi community has also been very important to key industries, na sep le bol na azong zomi te pen athu pi ma mi te hiang such as manufacturing, education, and health. van kibawl khian na to ki chang manufacturing and then Education? lai sin pil sin na to ki chang chidam na lama thu pi ma hiang Some of you have started your own businesses. por khat ten no le no ina sum zon pa zon na sai hong nia thiu te All of this allows our city to grow our economy. to ina I kho sung khang sakina to ki chang ina ei mai sum zon pa zon na kho sung bu ba ring no khang sakhi With new talent and expertise. siam na le tel na tom to In my opinion, the Zomi community has also brought important cultural values, hi zomi na hi kho sung ading ina jong ina bang chi dia ngei na kip ngei na hoi tampi tak ong lut pi hi including strength and hope to overcome difficult challenges. ong lut pi la ka chahat na le thu hak sa kan tan zo na nam te ong tong keng ong lut pi ong lut hi kho kho miu te You all prove that by your example of being here and celebrating the Zomi culture on a very rainy day. amen hi za a go noi dai noi ya hi taka pai ze za ya zomi nam ni cha bola to be ken zo mi thu pi te hi na lakhin hiu te I am also here to ask for your help. tu ni na hu na jong ong ngen ding hing dot na jong ngen ding hing The mayor wants the city of Tulsa to be a world-class city. meya pai na hi tur sab mi de pen leitung level ding ang de hi That celebrates its diversity and welcomes immigrants. to bang chi bang hiam chi le mi nam kem pe ten na khwa le nam bang chi dia nam ne oi dong nam chin te I lu the na nop sak na khwa hi ding in de hiang Our office is currently working on a No Tulsans initiative. No, you're fine.
Our office is currently working on the New Tulsans initiative. hi amau zomina khosunga ding ma khan tok na ding nasep thak khat thupi khat sem hi That will seek to remove barriers that immigrants in Tulsa experience. hi khosunga mithak te hak sat na ting abeisak ding nasep khat ke zong pin ke sep pin ke sem hi We want to make it easier for immigrants in Tulsa to live here and to be successful. mithak te ding hitaka zong bai ding nun tak nuam ding tu chang dau pai lo chingya ding chi pen kilungul hi I need your help in making sure that we are representing all immigrant communities. tua hi na kong hu na kong en no ba tua da ni na mi khem pu ading na dau pai lo chin na ding piang sak din 18 jong ma pang ding hiang Especially the Zomi community. adia kina e zomi beng bong sunga If you're interested in being involved, nang nakihel no pale it doesn't matter how old you are or how young you are, nakum tom le nakum tam to kisai lo what your professional status is, or how much English you speak. nang bang siam lo mang pau pau mo pau lo kisai lo Please let me know if you're interested in being part of this effort. nat tua da na nong kihel no pale ong thei sakin tua te ma pang thei ding hiang So to conclude, the mayor and I would like to thank the Zomi community for helping our city of Tulsa ta katu khup na ring ina keile me miu do win pa na chini mo en hi lungdam na kong ko no pa grow both economically and socially. hi mi mal vai bangchidia bele phung vai ai jong mate to chang si poi lama sumle pai jon na akhang tong ya ding ina ong zon hiung The Zomi community is a critical part of why Tulsa is an amazing city. Tulsa pen copy to pi ma ahi the na ding na zomi te na mun pan san hoi ma om hiang chi e te to pi ma hiang chi mangil ke ni And again, thank you so much to the interpreter for helping me. It's not easy to interpret. to an zak da nu mo thank you Thank you. Thank you all. Thank you.